Good day, everyone. Today we will be talking about problem solving with patterns. Specifically, the following will be our topics. First, we have the terms of a sequence. Then we have the nth term of a sequence, the nth term formula for a sequence, the Fibonacci sequence, and the Binet's formula and properties of Fibonacci numbers. For instance, we are given the following list of numbers: 3, 9, 19, 33, 51, and so on. So, kani siya nga mga numbers, gihatag sa ato, the 3 dots there, kanang tulo ka dot after sa 51, that means gapadayon ang atong numbers. This list of numbers here is what we call a sequence. Pag sinabi nating sequence, it is a function with positive integers as our domain. And it is also an ordered list of numbers. So, ordered list na siya. And then, each number in our sequence is called a term. Meaning, kada usa ka number nga naa diha, si 3, term na siya. Si 9, term na siya. Si 19, term na siya. And so on. So, we have there, our a sub 1 is equal to 3. Meaning, sa a sub 1, that is our first term. So, klaro man siguro sa atong sequence, si 3 man ang gauna. So, that is our first term. Our a sub 2 is equal to 9. And then our a sub 3, you may guess it, our a sub 3 or our third term is equal to 19. Our a sub 4 is equal to 33. Our a sub 5 or the fifth term is equal to 51. And so on. And then that means that our a sub n is equal to the nth term of the sequence. Kumbaga kung ikapila siya sa tuang sequence. Basta ra ba mga sub-sub ang topic no kay best in joke ra bagay kay mo sa y sub 1, y sub 2, y sub 10. Ba? Pero kanang mga joke latak na kayo na siya, no? So, disregard that one. Sige, balik ko na to si sequence. Sige, for instance, we are given again the same sequence, 3, 9, 19, 33, 51, and so on. What if we are asked by the following question? So, gipangutan na ta. What is the next term? Be? 3, 9, 19, 33, 51. Saan ako nisunod? What is the next term? Sige, pwede ta magtagna-tagna. Pero in this case, para maka-sure ta sa tong answer, we will be constructing a difference table. Anong ibig sabihin ng difference table? From the word difference, diba? Pag may istorya tag difference, gina-minus nato. Sige, na itong buhaton karon. We are given the sequence, atong sequence, no? 3, 9, 19, 33, 51, and so on. Atong buhaton karon, atong ipang minus ang mga terms. So meaning, kuhaon na to ilang differences. So let's get their first differences. Unsaon na to na siya pagbuhat? Again, ato siyang i-minus. So, meaning, si 9 minusan na to sa 3. Pili answer. Sayon kayo, 6. Then, padayuno na to na siya. 19 minus 9, that is 10. Next, 33 minus 19, that is 14. Then, 51 minus 33, that is 18. And then, let's continue that one and so on. Nganong ginakuha na to ilang first difference? This is because gusto na to makita nga makommon ang atong differences sa ato ang sequence. Meaning, gusto na to moabot sa point nga ang differences sa ato ang sequence will be pariha. So kung makita na to sa atong first differences, dili pa siya pariha no, 6, 10, 14, 18. Pero kung mabantayan ninyo, nanatiga kakita nga pattern, di ba? Nakabantay ba mo? 6, 10, 14, 18. Murug na ba? So, since dili pa man siya common ang difference, meaning di pa man siya pariha ang iyang differences, let's go to the second differences. So, let's solve for the second differences. Same thing, i-minus-minus gapon na to siya. So, mahitabo, 10 minus 6, pila. Very good, that is 4. 14 minus 10, that is 4. 18 minus 14, that is 4. Oh. Nakita na ninyo ang pattern? Nakita na ninyo siya? Karon, parihan na ang ilahang differences. That is equal to 4. So, pag-abot na to sa second differences, nanatay common difference. Diba? So, meaning, kung 4 ang atong second differences, what do you think? Unsa kaya ang sunod nga number diha after ni 18? Kani diri.
Diba? We have, there sa first differences, 6, 10, 14, 18. Pila kaya ang dapat nga naa diri? That's actually, I'm sure you are already getting the correct answer. That is equal to 22. Diba? Kay dapat, 4 magyapon ang ilang ligas gikan ni 18. So kung 22 ang naa diha, pila man dapat ang number nga sunod ni 51? What do you think? You just have to add 51 plus 22. Tama? No? So the answer will be 73. Very good. So kung mabantayan ninyo karon, we just constructed the difference table. So ipang minus-minus lang natuto siya hangtod nga moabot sa ato ang common difference which is equal to 4. Now if you're asking, sir, what if pag-abot na mo sa second differences, sir, kay dili pa gyapon siya common, sir. Lahi-lahi pa sila nga number. Kung pag-abot ninyo sa second differences, di pa siya common, padayon mo sa third. Sir, wala pa gyapon, padayon mo sa fourth. So inana siya, no? Hantod nga moabot ta nga ma-common ang ilahang differences. Nakuha. Sige. Let's try to have the next example. What is the next term of the given sequence? So kani daw ko na tong sequence nga sunod, 4, 121, 238, 355, and so on. Yang pangutana, unsa daw ang sunod nga sequence? Sige, we'll be constructing a difference table. So, butang na to ang atong sequence. We have there 4, 121, 238, 355, then blanco, no? Kay sulbon man nato ng blanco diha kung kinsa ang sunod. Sige, let's solve for the first difference. Ana, no? So, itong ginabuhat, 121 minus 4, diba? Kay minus man nato ang mga numbers. So, 121 minus 4, that is equal to 117. Next, 238 minus 121, that is 117. Sunod, 355 minus 238, 117. Ay, klaro na kayo. First differences pa lang daan, na natay common difference. So, in that case, kahibalo na to sa sunod. So, atong buhaton sa sunod, para makuha nato ng blank nga na diha, we'll be adding na dayon, no? 355 plus 117, and then the answer will be, no, kay dapat 117 man pud lang liga, so the answer will be 472. Baliko na ako, diri nga example, first differences pa lang daan, nakuha na nato iyang common difference. So kahibalo na ta sa answer. Pero if ever sa first differences pa lang wa pa nato siya nakuha, padayon ka sa second differences, third differences, and so on, hangtod nga makakuha ka sa ato ang common difference. Nakuha. Sayon ra kayo, no? Pansit. Sige. Now, it's your turn. You try this one. What is the next term of the following sequence? 10, 10, 12, 16, 22, and 30. So, unsay sunod niya, ana? Sige. It's your turn to try. Let's move to the next topic. The next topic will be the nth term of a sequence. For example, gitagaan ka ginani nga question. Find the first 5 terms of the sequence whose nth term is given by a sub n is equal to 4n squared plus 3. Wana, kulbaan nagsugod, no? Sige, anong sabi niya? First 5 term daw kuno sa sequence, dayon gihatag sa tua, a sub n is equal to 4n squared plus 5. 4n squared plus 3. So, yang gusto 5 ka terms. So, dapat natay 5 ka blanco, no? Ang 5 ka buok nga terms atong sequence. So, itong buhaton na nakaroon, simple lang. Inani lang siya kadali. Para makuha na to sa a sub 1, or if as you may recall, pag sinabi nating a sub 1, that is the first term, we just have to substitute our n by 1. So, meaning na ni siya. Para makuha na to tong first term, kanang a sub n diha sa ibabaw, kana si n, lilisan lang na nato siya og 1. So, kanang diha 4n squared, kana si n, mailisan pud na siya og, yes, you're right, mailisan pud siya og 1. So, mahitabuan na karon, our a sub 1 or our first term would be equal to 4 times 1 squared plus 3. Sige, this is simple naman lang dayon arithmetic, no? So, 1 squared, that is 1, dayon times 4, then plus 3. Ano ba? So, we will have
1 squared, that is equal to 1. So 1 lang na siya diha. And then we will have 4 times 1, that is equal to 4. And then plus 3. So 4 plus 3, that is equal to 7. Very good. So that means that our first term, or our a sub 1, our first term, is equal to 7. Simple. Ano lang siya, no? Sige, let's solve for our second term, no? Kay 5 terms man yung gipangayo. So, dito ta sa second term. Let's have the a sub 2. Same thing, ang ato ang n, ilisa na to siya og 2, kay second term man ta. So, a sub 2 is equal to 4 times 2 squared plus 3. So, gilisan na nato, no? So, that becomes now 2 squared, that is equal to 4. So, 4 na diha. 4 times 4, 16 plus 3. So, that becomes now 19. Our second term will be 19. Our a sub 2 is equal to 19. Ano lang. And let's continue the process. After a sub 2, we will have a sub 3. Ayun. A sub 3, meaning, ang ato ang n, ilisan lang nato siya og 3. So, that becomes now 4 times 3 squared plus 3. 3 squared is equal to 9. So, 4 times 9 plus 3. That becomes now 4 times 9 is equal to 36. Plus 3, that is equal to, very good, 39. So, our third term will be 39. Ana. Let's move to our fourth term. Same thing, ilisan lang yapon natog 4cn, kay fourth term naman ta. So, a sub 4 is equal to 4 times 4 squared plus 3. Simplify na to na siya. That becomes now 4 times 4 squared is equal to 16. So, that becomes 4 times 16 is equal to 64. So, our a sub 4 is equal to 64 plus 3. And that is equal to 67. Very good. So, 67 is the fourth term. And lastly, we will have the fifth term. So, ang ikalima, we have a sub 5 is equal to 4 times 5 squared plus 3. So, that is 4 times 5 squared is equal to 25. So, 4 times 25 plus 3. Simplifying that one. 100 plus 3. And that is equal to 103. 103. Very good. So, our fifth term is equal to 103. Meaning, ang ato ang 5 ka terms nga ginapangayo, the first 5 terms of our sequence are the following. 7, 19, 39, 67, and then 103. Ayan. Simple as that. Sige, let's have the following example. Solve for the fourth term of the sequence. A sub n is equal to 2n squared plus 3n plus 2. Murug libog siya ba? Pero sige, tanaw na to. Ang ginapangayo sa question, fourth term. Fourth, meaning, ang ikaupat lang. So, meaning, atong buhaton, ang kanang n nga naa diha, ilisan lang nato siya og number 4. Very good. So, ito siyang ilisan og 4. So, that becomes now a sub 4 is equal to 2 times 4 squared plus 3 times 4 plus 2. Balikon na ako, ang ato ang n, gilisan lang nato siya og 4. Ngano gani? Tungod kay solve for the fourth term. Fourth term man atong ginapangita. So, simplifying that one, we have a sub 4 is equal to 2 times 16 plus 12 plus 2. Ano? And then, we have a sub 4 is equal to 32 plus 12 plus 2. Simplifying further, we have our a sub 4 is equal to, pila na? 46. Ayun. Simple as that. Therefore, the fourth term of our sequence is 46. Of course. Now, it's your turn. Try to solve for this one. Same sequence, a sub n is equal to 2n squared plus 3n plus 2. Kaya lang, we are tasked, or you are tasked, to solve for the sixth term. Ika-sixth na term. So, you know what to do na, no? Sige, try answering that one. Okay, let's move on to the next topic. That will be the nth term formula for a sequence. Sige, let's have the following question. Ang pangutana,
What is the nth term of the sequence 2, 5, 8, 11? Ano? Kaganiha, katong pinakauna nga pangutana, ang pangutana dadto kay unsay sunod, tama? 2, 5, 8, 11 dayon, blanco dayon to. Pero karon iyang pangutana, nth term, meaning general ang pangutana, no? Nth term. Now, you take note of this formula. When we're talking about the arithmetic sequence, the general formula for that one is given by a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times b. Kana sa a sub n, muna siya ang nth terms ato ang sequence. Sa a sub 1, unsa gani ni si a sub 1, that is the first term, no? Klaro man ang 1 diha, meaning siya ang pinakauna nato nga term. And then we have the d, that is the common difference. Balikon nako si d, mao na siya ang common difference. Unsaon nato pagkuha sa common difference, di ba i-minus nato ang preceding number sa previous number, ano? So in this case 2, 5, 8, 11, ato ang first term or our a sub 1 is equal to, of course, klaro man na ba unsa ang pinakauna nga number diha, pinakauna nga term, we have a sub 1 is equal to 2, no? Kay mo man siya ang first term. And then our d will be, or our common difference will be 3. Yun sa nato pagkuha sa tong common difference, 5 minus 2, 8 minus 5, 11 minus 8. Diba, inana? So pag common na siya, that's our common difference now. Sige, so itong buhaton karon, solbon lang nato na si a sub n, pero i-substitute nato ni si a sub 1 ug si d. So ang mahitabo, we have a sub n is equal to 2 plus the quantity of n minus 1 times 3. Balikon ako, sa a sub 1, gilisan kang 2, si d, gilisan nato kang 3. Ano, no? So simplifying this one further, so ang mahitabo ani, hinani, 2 plus, basig matingala mo, ganun na inana, 3n minus 3. Kana si 3 sa kilid, i-distribute na to na siya kang n minus 1. If you can still recall the distributive property, so 3 times n, mo na siya si 3n. 3 times 1, mo na siya si 3. Kana si minus, pabili lang na siya diha. Balik ko na ako, si 3n minus 3, gikan na siya kang n minus 1 times 3. Distributive property. Sige. So, mahitabuan ni karon, let's combine like terms. So, our a sub n will be 3n minus 1. Asa nagikan si 3n minus 1? Of course, si 3n, mo man na siya, no? Kana si minus 1, gikan na siya kang 2 minus 3. No? Kay those are like terms man, constant man na sila pariho. 2 minus 3, that is minus 1, no? So, our a sub n is equal to 3n minus 1. So, that is our nth term of the sequence. Next, what if we are asked by the following question? Given that the nth term of the sequence 2, 5, 8, 11 is 3, and so on, is 320, what is n? Kajut lang, moroog, kajut lang, nalibog na siya sa mot. Noon sa daw? Gihatag sa tuwang sequence, 2, 5, 8, 11. Mura man siyang katong ginsira na to karon, no? 2, 5, 8, 11. Ang nth term daw kuno, 320. Ang pangutana, unsa si n? Meaning, si 320, ikapila siya. Ikapila siya nga term. Pwede na to ni siya manumanuhon og solve 2, 5, 8, 11, 14, season 14, 17, 20, ana no? Padayon. Pero, maabtan tag siyam-siyam, diba? So, medyo layo-layo kay 320 pabaya. Tanaw na to ikapila siya. So, in this case, solbo na to siya. Ang giingon, a sub n is equal to 3n minus 1. Gisolve man na to ni, no? Katong gisolve lang gid nato karon lang yun nga. Ang formula nato sa nth term sa 2, 5, 8, 11, ang atong formula ana, a sub n is equal to 3n minus 1. Gisolve man to nato. And then, ana siya, ang nth term daw kuno kay 320. Meaning, our a sub n is equal to 320. A sub n is equal to 3n minus 1. Muna siya atong na-solve nga formula ni 2, 5, 8, 11, and so on.
And then a sub n is equal to 320 kay mao giingon sa ato ang question. Karon, unsay payo din nato mabuhat diha? Take note that a sub n is equal to a sub n, meaning kanang equation o kaning equation parihara na sila, no? Kay si a sub n is equal to a sub n man. Then that would mean that our 3n minus 1 is equal to 320. Kay si 320 a sub n man, si 3n minus 1 a sub n man gyapon, so silang duha equal na sila. So ina na lang siya kasayon. And then let's solve for the value of our n. So we have the equation 3n minus 1 is equal to 320. Kung sunod buhaton ani. Moingon dayon mo nga, sir, i-transpose. No, dili na siya transpose ha. The word transposition is not applicable in this equation. The correct term is addition property of equality. Ang naandan ra ba nato sa elementary ta or sa high school pa ta, mo ana atong maistra nga i-transpose ang 1 sa pikas. No, that is not transposition. Dili na siya i-transpose. That is addition property of equality. Unsay pasabot? Nag-add ko og 1 sa pikas nga side, nag-add ko og 1 diri sa pikas nga side. So 3n minus 1 plus 1, nganong unsay purpose nganong plus 1 ko? Para kana si minus 1 ug si plus 1 ma-zero naman na silang duha. So pag ma-zero na siya, ang mabilin dira sa left side or sa left side sa equation will be 3n. Since nag-add man ko og 1 diri nga side sa equation, mag-add po ko sa pikas. Balikon nako, that is addition property of equality. Dili na siya transposition, ha? Dili na siya transposition. Sige, so we have here 3n minus 1 plus 1. So kana mawala minus 1 plus 1 ma-zero na siya. So ang mabilin diha nga side will be 3n na lang. Sa pikas nga side, 320 plus 1, of course, that is 321. Tama, no? So, balikon nako ha, kani siya nga part, dili na siya transposition ha, addition property of equality na siya. Sige. So, we have 3n is equal to 321. And then, sunod na to buhaton ani, we divide both sides by 3. Ano gani i-divide na to siya by 3 para ma-cancel out ang 3, no? So, may nana siya. 3n over 3, 321 over 3. So, kani makancel. So, kanang 3n minus 3, 3n minus 3, 3n over 3. So, kana si 3 dira, makancel na siya, diba? So, mahitabuan na karon 321 divided by 3, ili answer. Sige, calculator. So, our n will become, n is equal to 107. That's it, 107. So meaning, thus, 320 is the 107th term of the sequence. Meaning the value of our n is equal to 107. So see what? 320, ika-107 na siya nga term sa tong sequence. No? So kung naglista mo, 2, 5, 8, 11, 14, 17, and 20, and so on, padayonon nimo to, lista ka nga, tag 3 ang common difference. Pag abot nimo sa ika-107, ay hapa mo gawa si 320. So, medyo hago-hago gid siya, ba? Kung magmano-mano ka og solve, or magmano-mano ka og pangita sa answer. Sige, I hope that you have understand that one. Okay, let's talk about Fibonacci sequence now. Kani siya kapila na nagibalik-balik, no? Right na kayo mo ani, 'di ba? Sa midterm pa lang kapila na tutog istoryan si Fibonacci sequence, Fibonacci numbers, ana-ana, no? Sige. If you can still recall, pag sinabi nating Fibonacci sequence, it is a series of numbers wherein the next number is generated by adding the two numbers before it. Kumbaga makuha na to ang sulod nga number, pag i-add na to ang duha ka numbers nga ulahi sa iyaha. So inani siya. Our Fibonacci numbers is defined by f sub n, that shows our Fibonacci numbers. F sub n is equal to f sub n minus 1 plus f sub n minus 2. Wa na. Libog og samot, no? Pero ang dali niya nga thought, i-add lang nimo ang iyang previous numbers. So inani, nainumduman ninyo, our n there, kana 1, 2, 3, 4, 5 muna siya itong mga terms. Our Fibonacci numbers now, f sub n is equal to 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, no? How did we get that? For example,
we are asked to solve for the 11th Fibonacci numbers. Ayaw sa mo pagtanaw sa table, no? Klaro man kay na diha, nara ang answer, oh. Klaro man kay na diha nga, nara ang answer diha, oh, naara. Pero assuming nga wa mo kahibalo, ana, no? So, para makuha na to ang 11th term, imong buhaton, given the formula, f sub n is equal to f sub n minus 1 plus f sub n minus 2. So, hana siya, i-add daw kuno nimo ang duha ka previous numbers. So, para makuha na to ang F11, we have to add F sub 10 and F sub 9. So, inana no, F11 is equal to F sub 10 and F sub 9. Meaning, i-add na to ang 10th term o ang 9th term. So, tanawa ang table. Ana no? So, ang ato ang 10th term, 55. Ang ato ang 9th term, 34. So, para makuha na to ang 11, i-add lang na to sila, 34 plus 55, 89. So, inana, no? Definition na to sa Fibonacci number. Para makuha na tong kasunod nga number, i-add na to ado ka previous. So, kung tanawin mo na siya, ang third na to nga number, i-add ni mo ado ka previous. So, 1 plus 1, so 2. Para makuha na to ang sunod, 1 plus 2, ana, no? So, makuha na po na tong sunod, and add, ana lang siya. Sige. Now, let's talk about the Binet's formula and properties of Fibonacci numbers. Ato siya, if you can still recall, para makuha na to sa Fibonacci number, i-add na to ang duha ka book nga iyang gisundan. Ang problema, what if, what kahibalo sa iyang gisundan, no? What if pangutan-unta nga, pila ang ika-15 or ika-16 sa mo, sige kag-add, man sige kag-add. Daw big, pangutan-un kag, pila ang ika-200 na, kuyapan, no? So, karon natin ginatawag nga general formula para sa Fibonacci number. This is now the Binet's formula. Para ma-solve na itong ika-nth term sa atong Fibonacci number, we are given by the formula, teneng, f sub n is equal to 1 over the square root of 5 multiplied to the quantity of 1 plus square root of 5 over 2 raised to the power of n minus 1 minus square root of 5 over 2 raised to the power of n closed quantity. So, you have there, kanida kuno siya ang atong gamiton. Mana, no? Pero in this case, ayan na mo paghago-hago og solve ana. Ibutang ra na ninyo sa calculator, no? Kanang n diha sa ibabaw, ilisi lang na siya og ikapilang nga term ang inyohang gina-solve, no? So, for example, you have to find the F13. Ay, si F13, kaya raman kayo nato ni matali, no? Ma-solve, ay manumano raman nato yung siya count kay duol pa man. So, yan na lang. Ang kanang value sa n diha sa ibabaw, ilisan lang nato na siya sa atong ginapangita, no? Sa F13 man, so 13 ang atong n, ilisan nato nag 13 ang ibabaw, ilisan nato 13 ang ibabaw. Ay na paghago-hago. Let the calculator do its job. Testingi daw, input sa calculator, kinsa ni scientific calculator diha. And then, pag i-input mo na siya, the answer will be 233. Ayun. So, ina na lang siya. Ayun na mo paghago-hago. If you can do, or if you have proper internet connection, you can also find the Binet's formula calculator online. So, pwede rin mo na siya dito ma-solve. So, ayaw na kayo hago-hago ang mag-solve pa ka na sa tagsa kay mabuang kaog dali. Sige. Let's talk about now properties of Fibonacci numbers. For example, we are given by the following. Determine whether or not the statement 2 f sub n minus f sub n minus 2 is equal to f sub n minus n plus 1 for n greater than or equal to 3 is true or false. So daw, i-determine lang nato kung kana ba siyang given nga equation, kana nga statement, true or false ba daw na siya. Tagna rata. Kana si 2 times f sub n minus f sub n minus 2 is equal to f sub n plus 1. True or false ba daw na siya? Pwede tagnaon, pero since we're talking about problem solving using patterns, so and besides, we have already talked about logical reasoning man, so let's try to reason out. True kaya na siya or false na siya? Sige, testingan na to. Now we have here the table for our Fibonacci numbers, kana no? And atong n, and then our f sub n. Our f sub n there is our Fibonacci number. So, kana siya. Atong first term, second term, and so on. Ano no? Ana ang statement? 2 times f sub n minus f sub n minus 2. Ana ba? So,
Itong buhaton karon magtesting ta. Testingan nato. Ang yang gingon kay for n greater than or equal to 3. So, pwede nga 3, 4, 5, no? Kay n would be greater than or equal to. Pwede si 3 kay equal to man na diha, no? So, testingan nato si 3. Testingan po nato si 4. Sige daw, bet. Testing ta. We have there the statement. Kana ang given nga statement, no? Kana. So, testingan nato if tinuod ba siya kang 3. So, try nato kung tinuod ba siya kang 3. So, ang kanang n, ilisa na tog 3. So, gira sa formula, kanang n, ilisa na tog 3. So, we have there 2 times f sub 3 minus f sub 3 minus 2 is equal to f sub 3 plus 1. So, tanaw nato kung mo-equal ba gid siya. Sige. So, mahitabo, hinana no, 2 times f sub 3 minus f sub 1. Of course, kay 3 minus 2 man na 1. Is equal to f sub 3 plus 1. 3 plus 1 is 4. Ano, no? So, tanawon daw ko no nato, be. 2 times our f sub 3. Tanawon nato atong f sub 3, meaning atong third term. Third term, 1, 2, 3. Nara. Atong third term. So, atong third term is equal to 2. So, kana, 2. Minus our f sub 1, or our first Fibonacci number. So, atong f sub 1 is kani. 1. So, 1 na siya diha. Is equal to f sub 4. Atong f sub 4 kani 3. So 3 na siya diha. So tanaw na to. 2 times 2 minus 1 that is equal to 4 minus 1 that is equal to 3. So that means that it's correct. No, tama siya. Tama siya kang f tama siya if ever atong n is equal to 3. Try daw kuno nato sa 4. Ana. Kay greater than or equal to 3 man siya. Tisingan nato kang 4. 2 times f sub 4 minus f sub 4 minus 2 is equal to f sub 4 plus 1. Ano? Same process. Kana. And then, 2 times f sub 4 minus f sub 2 is equal to f sub 5. So, ilisa na to, no? Atong f sub 4 kani 3. Dayon ang atong f sub 2 kana 1. Atong f sub 5 kani 5. So, atong iilis. 2 times 3 minus 1 is equal to 5. Try na to. 2 times 3, that is 6 minus 1, that is equal to 5. And yeah, that is correct. Meaning, karon napakita naman nato, no? Correct giday siya. So, sa atong conclusion, atong ingon, thus, by inductive reasoning, the conjecture or our statement, as nga statement, kanang 2fn minus fn minus 2 is equal to fn plus 1. So, kanang nga statement or kana siya nga conjecture that is true. Na siya kadali. Sige. Let's have our last example. Sige, if ever we are given the following statement, if n is even, then f sub n is an odd number. Kung even si n, ang atong f sub n or our Fibonacci number is an odd number. So, let's determine if this statement is true or false. So, tagnaon na sa nato kung true or false ba. Sige. Tanawon daw ko na nato sa table. If n is even, meaning sa even, katong divisible by 2, no? F sub n is an odd number. Pag may kag odd number kay bungkig. Sige, try nato. So, if n is even, so atong tanawon kaning mga even nga n. So, if n is equal to 2, so kung 2 ang ato ang n kay even number man, then ang ato ang f sub 2 kana 1. Tama, odd number gid siya. Try na to sa sunod. So that's correct. If our n is 4 kay even man, then ato ang f sub 4 is equal to 3. Add gyapon, no? So that is correct. Next, if n is 6, then f sub 6 is 8. La, kaniman. So dili, no? Kay si 8 kay dili man na siya even, odd number man na siya. So meaning that is not correct, no? Dili man siya odd si 8. So gikan diha kabalon ta sa tubag, what will be our answer? Thus, the statement if n is even, then f sub n is an odd number is false, meaning sayop na siya nga statement, no? That is not true. Ngano man napakita man nato nga dili siya tinuod sa tanan, ba? Sige.
Now it's your turn to try. You try this one. Explain whether or not the following statement is true or false. If n is odd, then f sub n is an even number. You give your explanation. Ngano kaha nga true siya or ngano kaha nga false siya. Thank you so much for listening, everyone. I hope that you've learned something. Should there be any clarification, you may message your instructors. Good day and God bless everyone. Keep safe.